Let's calculate the energy density of plane progressive wave. We know wave is the transport of energy from one point to another, and the total energy transfer is the kinetic energy plus potential energy. Here we want to calculate the energy density. Energy density means energy per volume. First we calculate the kinetic energy plus potential energy, that is total energy. Then we find total energy divided by volume, that is the energy density. We know kinetic energy is half mv square. To calculate the kinetic energy, suppose this is a wave, a cylindrical layer in the wave having area 1 meter square and thickness equals delta x. This is the thickness and this is the area, that is the volume of the cylinder is area into thickness. Area is 1 meter square, that is volume is equal to 1 meter square into delta x. This is the volume of the cylinder with unit area of cross section. Then we need to find what is the mass of the cylindrical layer. For calculating that, we define mass by volume or density. Then we multiply that with the volume of cylinder. But density define ചെയ്തിട്ട് density volume of the cylinder കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ we will be getting the mass of cylinder. Let rho be the density of the medium, that is rho into volume of cylinder. Cylinder volume എന്താണ്? 1 into delta x, that is delta x is the volume. So this is the mass of cylindrical layer. Rho into delta x is the mass of cylindrical layer. Then we need velocity of layer. Velocity is dy by dt, and we know for a plane progressive wave y is equal to a sine 2 pi by lambda bt minus x. So what is velocity? Velocity of layer is dy by dt, that is equal to a into sine derivative cos ആണ്, cos 2 pi by lambda bt minus x. Derivative with respect to t ആണ്. t യുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, that is 2 pi b by lambda into 2 pi b by lambda. That is the velocity. Velocity ഉണ്ട്, mass ഉണ്ട്. Then we can find the kinetic energy. Kinetic energy is half of mv square, that is half of m നമ്മൾ already calculate ചെയ്തു, rho delta x, then square of velocity, that is a square 2 pi by lambda square v square cos square 2 pi by lambda pt minus x. This is the kinetic energy. ഇതാണ് kinetic energy. Kinetic energy ഇപ്പോൾ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. വോളിയം എന്താണ്? 1 into delta x, that is delta x. അപ്പോൾ ഇതിൽ delta x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ delta x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ
kinetic energy by volume നമുക്ക് കിട്ടും. Then we need to find the potential energy. Potential energy എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി വൈ. ഇവിടെ ഡി വൈ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ. എക്സ് ആണ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ. That is, potential energy is minus of F dot dy, and F is mass into acceleration. That is mass into d square y by dt square. Mass എന്താണ്? Mass is rho delta x into d square y by dt square. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡി വൈ, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോഴ്സ് ഈസ് മാസ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഇൻറ്റു 2πv ബൈ ലാംഡ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2πv ബൈ ലാംഡ ഇങ്ങോട്ട് വരും. കോസിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് സൈനാണ്, സോ ദർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് സൈൻ. സൈൻ 2π ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു Vt minus x, that is d square y by dt square. Then we find potential energy. Potential energy calculate ചെയ്യണമെങ്കിൽ minus of f dot dy, that is minus of rho delta x ആണ് മാസ്, മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ്. ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്ലസ് ആണ്. എ 2πv by lambda the whole square, or 2πv into 2πv by lambda. Then sin 2π by lambda Vt minus x into dy. എന്താണ്? എ 2πv by lambda sin 2π by lambda Vt minus x. This is y അല്ലേ? y ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. എ ഇൻറ്റു 2πv by lambda ഇൻറ്റു 2π sin 2π by lambda Vt minus x is displacement y. That is, this is equal to rho ഉണ്ട്, then delta x integral of y dy and an additional a into 2π b by lambda. y dy ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ y സ്ക്വയർ ബൈ 2. ബാക്കി കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ. 2πv by lambda, then y square by 2. വൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. y is sin 2π by lambda, a sin 2π by lambda Vt minus x. ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റോ ഡെൽറ്റ എക്സ് a square 2π by v
2 pi by lambda the whole square v square sine square 2 pi by lambda vt minus x. So this is the potential energy. Kinetic energy, potential energy കൂടെ add ചെയ്യുക. That is the total energy. Total energy is kinetic energy plus potential energy. Energy density ആണെങ്കിൽ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. വോളിയം ഇസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഓരോ ടേമിലും ഡെൽറ്റ എക്സ് രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആണ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആഡ് ദ ടേംസ്. ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമുകൾ, രണ്ട് ടേമിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. റോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ 2 എ സ്ക്വയർ 2 പൈ ബൈ ലാംഡ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ. ഇത് രണ്ട് ടേമിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ കോസ് സ്ക്വയർ 2 പൈ ബൈ ലാംഡ ബി ടി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ 2 പൈ ബൈ ലാംഡ ബി ടി മൈനസ് എക്സ്. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം ദാറ്റ് വിൽ ബി 1. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ 2 എ സ്ക്വയർ 2 പൈ ബൈ ലാംഡ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ energy density of plane progressive wave.